So formation of p-n junction, the barrier. so and n, so it is called as a p-n junction. So p-n junction require two materials, p-type and n-type. So n-type semiconductor and n-type semiconductor. So if the p consists of holes, and that is positive ions, and n consists of electrons, there is a negative ions. Okay, so due to the conduction, so due to the excitation of electrons and holes from one to another state, so we get the liquid currents, so that is called as a friction. And biasings. So how many biasings we have? Biasings. Three type. Three is a zero. Biasing. Zero forward. Reverse. Forward and reverse. So we have three types of biasings: zero bias, forward bias, and reverse bias. Zero bias, forward bias, and reverse bias. Right? So if you are not giving any external field, external electric field, that means if you are not applying any biasings, so we will get some current. That current is called as a diffusion current. Okay, diffusion current. So it is a holes and electrons. So excitation of electrons and holes. సో మనం ఎక్స్టర్నల్ ఫీల్డ్ అప్లై చేయకుండా కూడా ఒక కరెంట్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. సో ఎక్స్టర్నల్ ఫీల్డ్ అప్లై చేయకుండా కూడా సో దెర్ ఇస్ అ రీకాంబినేషన్ ఆఫ్ హోల్స్ అండ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అండ్ దట్ విల్ ఫార్మ్ సమ్ కరెంట్. దట్ కరెంట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ diffusion current. Diffusion current, right? So diffusion current, right? So we are going to start p-n junction diode. p-n junction diode operation. Okay, so in this p-n junction diode we have three types of biasings. What do you mean by biasing? Adding external field. Adding external electric field. Okay, adding external electric field to a device. Adding external source to a device, that is called as a biasing. So these definitions are very, very important. What is biasing? What is looping? What is diffusion current? What is drift current? Ivan untai, right? Next, so in p-n junction diode, biasings, three biasing, zero biasings. Already మనం ఇప్పుడు చెప్పుకున్నాం కదా. So there is the zero biasing. Zero biasing means, so we are not applying any electrical field to a semiconductors. సో ఇక్కడ మనం ఏది ఎక్స్టర్నల్ ఫీల్డ్ అనేది అప్లై చేస్తలేదు. ఎక్స్టర్నల్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అప్లై చేయకుండానే మనకు ఒక కరెంట్ వస్తుంది. ఆ కరెంట్ ని డిఫ్యూషన్ కరెంట్ అంటుంది. ఓకే, సో ఈ డిఫ్యూషన్ కరెంట్ ఎట్లా వస్తుందంటే, సో డ్యూ టు ద సఫిషియంట్ ఎనర్జీ ఎగ్జైటింగ్ ఫ్రమ్ వన్ స్టేట్ టు అదర్ స్టేట్. ఓకే, హోల్స్ నుంచి ఎలక్ట్రాన్స్ నుంచి హోల్స్ కి అట్రాక్ట్ అయ్యి అవి రీకంబైన్ అవుతాయి. సో రీకంబైన్ అయిపోయి సో విల్ గెట్ ద కరెంట్. ఓకే, ఆ కరెంట్ ని మనం డిఫ్యూషన్ కరెంట్ అంటాం. kawan. To generate the number of recombination of holes and electrons. So recombination of holes and electrons, that means that will produces the currents, and that will gives the highest conductivity between p type and n type. Okay, so normally these semiconductor devices will act as a resistors. Okay, so it resists the current at a certain voltage, right? Certain voltages. These
For germanium, voltage is 0.3 volts. For silicon, 0.7 volts. Okay, so this is also known as cut-in voltages. Cut-in voltages. Okay, cut-in voltages. Cut-in voltage for germanium is volts and is 0.7 volts. Okay, so it is from 0.6 to 0.7. So practically it is 0.6 to 0.7 and it is 0.25 to 0.3. Okay, so cut-in voltage. The diode conduction starts from 0.7 volts. So 0.7 వరకు ఇది ఎట్లా యాక్ట్ చేస్తుంది? It is act as a resistor. Germanium diode. If you are taking diode, germanium diode, so that will act as a resistor up to 0.3 volts. So after 0.3 volts, that will act as a normal conductor. Right? So P type and N type, and we need to apply biasing. So biasing is nothing but adding external electric field to a semiconductors, right? So what the positive indicates, what the negative indicates here? Anode, cathode. Anode and cathode, and which line is positive in its battery terminals? Anode, big line. So this big line, Anode. Cathode. Anode is nothing but positive, and small line is negative. That is also called as cathode. So it consists of negative ions. It is consists of positive ions. Okay, so it consists of positive ions and negative ions. So if you are applying external electric field to this semiconductor, right? So positive contains this positive ions. Positive ions are goes to here and telling operation of PN junction diode, that is forward bias. So forward bias means the positive anode is connected to P type region. Okay, the positive anode, positive is connected to P type region and negative is connected to N type region. That is called as a forward bias. Okay, the battery terminal is connected. Positive terminal of a battery is connected to P region and the negative terminal of a battery is connected to N region. So that is called as a forward bias. Okay, ఇక్కడ అర్థమవుతుంది కదా? Positive is connected to positive and negative is connected to negative. That is called as a forward bias. Is it clear? Yes, sir. Positive is connected to P region and negative is connected to N region is called as a forward bias. So దీని నుంచి మీరు చెప్పండి, నెగటివ్ రివర్స్ బయాస్ ఎట్లా ఉంటుంది? Sir, negative is connected to P region, positive is connected to N region. Reverse. Complete reverse operation of forward bias. Okay, so these positive consist of P type and positive ions, and this negatives consist of negative ions. Okay, so already P region lo holes unnai, N region so electrons unnai. So we are adding extra holes to P region and again extra electrons to N regions. So L region అయిపోయిన తర్వాత ఏమవుతుంది? సో ఆటోమేటికల్లీ ఇఫ్ యు ఆర్ ప్రొవైడింగ్ దిస్ పాజిటివ్ అయాన్స్ టు P region, సో ఏమవుతుంది ఇక్కడ? ఫర్ సపోజ్ ఒక 1 రూమ్ ఉన్నది, ఒక 1 రూమ్ లో 60 మెంబర్ కెపాసిటీ ఉంది. సో కెపాసిటీ 60 కంటే మనకు 2 వేస్ ఉన్నాయి. ఓకే, రెండు డోర్లు ఉన్నాయి, 2 డోర్స్ ఉన్నాయి. సో 2 డోర్స్ ఉన్నప్పుడు ఒక డోర్ నుంచి ఎంటర్ చేస్తున్నాం. ఎంటర్ చేసినప్పుడు 60, యాక్చువల్ కెపాసిటీ 60, బట్ మనం పంపించేంత 90 పంపిస్తుంది. 90 పంపించిన తర్వాత ఏమవుతుంది? మనకి డెఫినెట్ గా ఒక ఇరిటేషన్ అనేది వస్తుంది, సఫికేషన్ ఉంటుంది. సఫికేషన్ అయిపోయిన తర్వాత మనకు చిరాకు వచ్చి ఏం చేస్తాం? బయటకు వెళ్ళిపోతాం, ఇంకొక డోర్ నుంచి బయటకు వెళ్ళిపోతాం కదా. సో అట్లనే దీస్ పాజిటివ్ అయాన్స్ పుషింగ్ ద
positive ions. Okay, so p type pushing, positive ions are pushing the p type regions ions, and again this is going to n region, and as well as these electrons also pushing the electrons in n region. ఓకే, సో ఇట్లాంటి ప్రతి ఒక్క దాన్ని పుష్ చేస్తూ ఉంటాయి. పుష్ చేసిన తర్వాత ఏమవుతుంది, ఆటోమేటికల్లీ Sir, voice clarity. electrons and holes. Sir, voice is lagging, sir. Electrons and holes. ఇట్లా పుష్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది, రీకాంబినేషన్ అవుతుంది ఈజీగా. సార్ వాయిస్ క్లారిటీ లేదు సార్, పుషింగ్ కాడ నుంచి చెప్పరు. ఇప్పుడు ఓకేనా? యా సార్. ఇంకొంది Okay, so this positive term only positive ions, and negative consists of negative ion. So ఏం చేస్తున్నాయి, these positive ions are pushing these positive ions, p region positive ions, and these are moving out from p state to n state, and these are also n state to p state. So ఇక్కడ ఇచ్చినప్పుడు ఏమొస్తుంది, so there will be attraction in between electrons and holes, and it is going to recombine to each other, and finally we will get the current. Okay, so if you are applying more number of electrons, and you will get the more current, but constant voltage. Constant voltage is 0.7 volts, only 0.7 volts. రైట్, సో మనం పాజిటివ్ అయాన్స్ ని, పాజిటివ్ ఉన్న దగ్గర పాజిటివ్ ని ఇంకా పుష్ చేస్తున్నాం. పుష్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది, ఆటోమేటిక్ గా ఇది బయటకి వెళ్ళి రిపెల్ అయిపోతుంది. అక్కడ ఎన్ స్టేట్ లో కూడా సేమ్ రిపెలేషన్. సో రిపెల్ అయిన ఎలక్ట్రాన్స్ అండ్ హోల్స్ ఏం చేస్తున్నాయి, రీకంబైన్ అవుతుంది. సో దీస్ రీకంబైన్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అండ్ హోల్స్ విల్ గివ్స్ ద కరెంట్. సో ఇఫ్ యూ ఆర్ ప్రొవైడింగ్ మోర్ నంబర్ ఆఫ్ హోల్స్ అండ్ ఎలక్ట్రాన్స్, అండ్ విల్ గెట్ ద మోర్ నంబర్ ఆఫ్ కరెంట్. అర్థమవుతుంది? ఎస్ సార్. Second,
See this video. ఒకసారి వీడియో చూడండి ఇది. రైట్, పాజిటివ్ ఉంది కదా ఇక్కడ, షేర్ అవుతుంది కదా వీడియో మీకు. Yes, sir. Yes, sir. వినిపిస్తుందా? Yes, sir. Right? So this is the battery. So battery is up. Sir. शिवा साल लेट रहा सर मैंने दिखता नहीं है मेरे को. Okay, PN junction diode. So when we are applying positive terminal of your battery due to P type and the negative is connected to N type, and let us see this video.